Hali ya hewa iko vipi? Karibu tena. Asante sana. Sasa nimefuata maelekezo hapa. Najaribu kufanya moderator. Lakini nimepress kwenye picha yako Let me see here. Maybe full profile. Nadhani tayari nimekuwa moderator, lakini kama tuta test wakishaingia watu. Okay. Yani kama it's functioning, but I think I am. Okay. Safi sana. Sasa tuko live vile vile kwenye YouTube yetu channel na moderator ni John. Yuko Harare kama kawaida yetu. Hii ni wiki ya 4 sasa. Tunaendelea na mjadala wa Tanzania-Ugumu Kupata Mikopo, Mitaji kwa Biashara Ndogo na Zinazoanza. Kwa hiyo tunamsubiri mgeni wetu leo. Siku hii ya leo ni Rosemary Mwakitwange ambaye yupo katika jiji la Dar es Salaam kama sikosei. John utansaisha. Na taungana nasi rasmi pindi tu ambapo tutakapoona chumba chetu hiki cha mjadala kina watu, lakini mpaka sasa hivi tupo kama watu 4 tu, na tunategemea siku hii ya leo kwa sababu ni wiki ya 4 labda tutapata idadi itazidi kuongezeka. Kwa wale wanaotufuatilia kwenye YouTube channel, hii ni American Swahili News, inakuleteni tu kama hiyo mada kutoka katika Clubhouse, na moderator wetu katika siku hii ya leo ni John Mabada ambaye amekuwa akiungana nasi moja kwa moja kutoka katika mji wa Harare katika nchi ya Zimbabwe katika bara letu la Afrika. Mimi niko hapa Columbia, South Carolina katika hii nchi ya Marekani ya kaskazini au United States of America. Kwa hiyo naona Remen naye amejiunga nasi. Karibu tena Remen, Albert, Kiahar na Aman. Karibuni wote katika Clubhouse. Jioni kwako. Asante sana Dr. na habari za jioni kwa wale wanaotufuatilia YouTube live, lakini pia wenzetu ambao wamejoin hapa Clubhouse. Kama Dr. alivyotangulia kusema, mjadala wetu wa leo ama mada yetu ya leo itaangazia ugumu wa kupata mitaji kama mikopo kwa biashara ndogo na zinazoanza, yani SMEs na startups. Tunajua kwamba na hasa katika mijadala ambayo tumeifanya katika wiki 2-3 zilizopita, nadhani tumekuwa tukisikia kwamba kuna changamoto kubwa sana kwa wafanyabiashara, hasa biashara ndogo hizi, kupata mitaji kupitia kwenye mabenki yetu. So tuliona kwamba itakuwa vema tukipata fursa ya kujadili changamoto hizo, lakini pia kuona ni vitu gani ambavyo vinaweza vikafanyika labda kuleta suluhu ama kutafuta solution kwa hizo changamoto. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio background, lakini kwa kuanza labda niwakumbushe wale ambao hawakuweza kujiunga na sisi Jumatano iliyopita, kabla hatujaanza na mjadala ama mada yetu ya leo. Jumatano iliyopita tulikuwa tunaangalia mchango wa taasisi za fedha kiujumla katika kukuza uchumi, na kati ya vitu ambavyo tulikuwa tumevijadili, tulikuwa tunaangalia gharama za kuingiza za kupata mikopo, lakini muundo mzima wa sekta yetu ya kifedha, benki ambazo zinamilikiwa na locals versus zile benki ambazo zinamilikiwa na foreigners. Lakini pia tuliangalia vitu kama the missing middle, yani
changamoto kubwa kwamba kuna group la watu hasa wanasema kati ya miaka 15 na 35 ambao kwa lugha ya kibenki sometimes wanasema hawakopesheki. Ni watu ambao wanakuta hawapati fursa ya kuwa supported na taasisi zetu za kifedha. Na nadhani hapo ndipo ambapo tuliona kwamba kuna haja ya kujadili hii mada yetu ya leo. Lakini pia tuliangalia changamoto kwa upande wa hasa benki za biashara kwamba huduma na products ambazo benki zetu nyingi zinazotoa ni kama haziendani na mahitaji ya jamii ama mahitaji ya wafanyabiashara, jamii ya wafanyabiashara kwa ujumla. Kwamba tunaona kwamba benki nyingi zinakuwa comfortable zaidi kukopesha wafanya kazi kwa sababu ya urahisi wa kuweza kulipika ile mikopo kuliko kukopesha biashara ndogo ndogo. Na sisi tunajua, wengi wetu tunajua kwamba sekta binafsi ndio kama engine ya uchumi. Kwa hiyo kunapokosekana support kwenda kwenye sekta binafsi, tunaona kuna changamoto si tu kwenye ukuaji wa uchumi, lakini pia katika kutengenezwa ajira, kwa sababu tunajua pia sekta binafsi ndio inatengeneza ajira, sekta binafsi ndio inalipa kodi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuliangalia mambo kwa mapana, lakini leo tukaona tujikite hasa katika changamoto ambazo hizi biashara ndogo ndogo zinakumbana nazo katika kupata mitaji na mikopo. Na muona Remen pale, labda nimpe dakika 2-3 na yeye aweze kutupa labda summary yake kutokana na mjadala wa wiki iliyopita. John, inaelekea Remen, kama unanisikia unaweza kuongea. Naona sidhani kama, sioni hata kama mic yake iko on. Lakini ngoja tu. Sorry, nadhani nilikuwa sijamleta hapa juu. Nimemleta hapa juu sasa. Okay. Nadhani asante. Nadhani nasikika vizuri na nashukuru kwa muda huu. Ya kama ulivyogusia hapo, kwa mtizamo ambao kwa vipindi ambao tumefanya hapa, tuliona kuna ugumu sana kwa mtu anayeanza kufanya biashara, hususan hizi ndogo au zinazoanza. Kuna ugumu wa kupata ule uwezeshaji. Na nadhani hata kipindi kilichopita tulikuwa na dada Rose akawa ametushirikisha kuhusiana na watu wanaoanza biashara, startup business, zinapopata ugumu wa kupata mikopo. Kwa hiyo nadhani ndio msingi wa mada yetu ya leo. Sasa mimi zaidi nilikuwa nataka ni share ya leo. Kwa sijui kama tunaweza kuanza au labda mnaweza mkatupa mwongozo zaidi hapo Dr. John, hebu toa mwongozo kwa sababu John alikuwa na kama mwongozo wa majadiliano katika siku hii ya leo. Karibu John. So Remen, nadhani unaweza kaendelea kutoa mchango kwenye mada ya leo wakati tunamsubiri msemaji wetu mkuu. Naendelea kumtafuta dada Rosemary. Kwa hiyo unaweza kaendelea kutoa mawazo, maoni, na ama kama kuna maswali yote basi tutarekodi alafu akija aweze kuyazungumzia. Karibu. Asante. Ya kwa mimi ninachokiona kikubwa kwenye biashara hizi ndogo ndogo na zinazoanza, changamoto kubwa wengi wanasema ni mtaji wa kuanzisha ile biashara au wa kuiendeleza kwa wale ambao tayari wanakuwa wameianzisha. Na kama mara zote tunapokuwa tunaongelea hili jambo,
ni ngumu sana kwa taasisi ya pesa kwenda kumwezesha mfanyabiashara mdogo au anaanza kama hakuna taarifa sahihi au anamfahamu mtu anayemkopesha. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo nimeliona kwa biashara ndogo ndogo, kwanza ile kuaminika, limekuwa ni jambo gumu kwa taasisi za pesa kuamini. Kwa hiyo kwa sababu ya nature ya biashara wanazozifanya kwamba saa nyingine haziko stable, zinaweza ni biashara ambazo zinaweza zikafanyika ndani ya mwaka mmoja, mwakani mtu ameshabadilisha biashara. Kwa hiyo zinakosa ile stability, yani sio kitu ambacho kinakuwa ni biashara ya muda mrefu. Alafu nyingine unakuta kwa hizi ambazo pia tunaweza kuziweka ni ndogo na ni startup, hazina taarifa ambazo zinaweza zika reflected kwenye taasisi za pesa. Hauwezi kujua kwamba hii biashara inatengeneza faida au inatengeneza hasara. Kwa hiyo inakuwa ni kitu kigumu kwa taasisi ya pesa kuwakopesha watu kama hao. Na jambo lingine nimeona pia taarifa, kama nilivyogusia kwamba wengi hawako katika maeneo rasmi, yani unakuta wengine hawana leseni au hawana taarifa za biashara. Kwa hiyo kutokuwa na taarifa muhimu hata kwenye database labda za serikali kwamba mtu anatambulika anafanya biashara gani, inakuwa ni kitu kigumu kuwakopesha. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, jambo ambalo tunaweza kuwasaidia watu ambao wanaanza kufanya biashara ndogo ndogo au wanaanza biashara, nadhani kama taasisi nyingi zinapofanya, wanapenda kuwakopesha kwa vikundi, kwa sababu wanasema ukiwakopesha kwa vikundi unaweza kuzuia zile taarifa au upotevu wa pesa, kwa sababu wale watu wanajuana. Kwa hiyo ndo tunakuja kwenye ile swala la utambuzi kwamba benki au taasisi yote ya kifedha inapunguza ile risk ya upotevu, kwa sababu watu wamekopeshana, wanaofahamiana. Kwa hiyo ni rahisi kuzuia ule upotevu. Alafu jambo lingine naona pia tukiweza kuwa na taasisi za kifedha ambazo ni za kisekta, yani zipo kwa ajili ya watu ambao wanaanza kufanya biashara. Kwa hiyo zile zio zinadili na watu wa namna hiyo, kwa sababu ukienda kwenye taasisi ya pesa watakuuliza una uzoefu wa muda gani, biashara yako inatengeneza faida kiasi gani. Lakini kama kuna taasisi ambayo iko purely kwa ajili ya biashara zinazoanza, basi watu wanaenda na business plan, wanasema tunataka kufanya biashara hii. Labda tuchukulie mfano kwa wanafunzi wa SUA, nadhani ambao walikuwa nimeshasikia wale wamegraduate SUA na wamefanya mambo ya kilimo. Nakumbuka nilishasikia kama kuna baadhi ya taasisi za pesa zilikuwa zinawawezesha. Kwa hiyo nadhani mfano kama ule unaweza kuwasaidia kwa wafanyabiashara wadogo au wanaoanza, kuwawezesha kupata mikopo na kusukuma biashara zao kwenda mbele. Kwa hiyo naomba niishie kwa hapo kwa sasa hivi, alafu tutaendelea tena, tutoe fursa kwa wachangiaji wengine. Asante. Asante sana Remen, nashukuru kwa mchango. Nadhani nimekupata vizuri hapo kwenye point ambazo umezungumzia, lakini kimoja ambacho kimeresonate na mimi ni hasa kuhusu hapo ulipoongelea kuhusu kukopesha vikundi. Na nakumbuka nimehudhuria mijadala kadhaa ambapo hiyo pia ilikuwa ni kama proposed solution ama ni suluhisho, kwamba kukopesha watu kwenye kikundi, uwezekano wa kurudisha mkopo ni mkubwa, kwa sababu kuna ile group guarantee, yani kama collective responsibility. Lakini nakumbuka kuna mtu pia aliwahi kuzungumzia hilo, akasema kwamba kuna changamoto hasa kwenye hii mikopo ya vikundi, kwamba unakuta taasisi inakuwa na hii product kwamba wanatoa mikopo ya vikundi kwa ajili ya kuwezesha vikundi, ambalo ni wazo zuri na ni initiative nzuri, lakini watu sasa unakuta kwamba wanajigroup ama wanajiweka kwenye kikundi ili tu waweze kupata mkopo.
Yani sio kwamba mtu anakuwa tayari alikuwa na wazo la kufanya biashara, lakini kwa sababu kuna fursa ya kupata mkopo, yani mkopo sasa unakuwa ndio fursa yenyewe, kwamba watu wataingia kwa kikundi ili tu wakapate ule mkopo. Alafu napokuja swala la marejesho, sasa ndio ugumu unapoanzia pale, kwa sababu mtu hakuwa na plan ya biashara, amepata pesa ndio anaanza kufikiria ile pesa ataifanyia. Sasa hilo nalo nadhani ni changamoto, na nadhani katika hilo kuna labda tufikirie labda solution hapo ni nini, lakini moja wapo labda ni kuwepo kwa zile wanaita business support services. Sijajua naweza kuzihitaji, lakini kwa ujumla wake huduma ambazo zinaweza zikawasaidia watu kujijenga kibiashara. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kwa mfano wafundisha wajasiriamali jinsi ya kutunza kumbukumbu, kuweka hesabu zao sawa, jinsi ya kufanya kuhakikisha ubora wa bidhaa, jinsi ya kufanya marketing, yani kutafuta masoko na kadhalika. Sijui unalionaje Reme? Nadhani umesema sahihi, ni jambo muhimu kuwa na taasisi za kipesa ambazo zinahusika kuwasaidia wafanyabiashara wadogo na ambao wanaanza. Na ili swala la vikundi, nadhani kitu ambacho ni muhimu wanachofanya kwenye taasisi za pesa, lazima wajiridhishe. Haiwezekani tu watu wakawa wameenda kwenye taasisi za pesa na wakasema wanahitaji mkopo kama hawana malengo ya kufanya biashara na wakapewa, unless kwamba malengo ya ule mkopo ni kufanya shughuli nyingine ya kijamii ambayo husiani na biashara. Kwa hiyo nadhani taasisi nyingi lazima watataka kupata taarifa za wale watu wana uzoefu gani kwenye kufanya biashara, wana viongozi ambao watawarecommend kwenda kukopa, watakuwa na kiongozi. Kwa hiyo sio jambo rahisi sana, kwamba wanahitaji loan deviation, kwamba ni kitu ambacho kinaweza kutokea hususan kwenye vikundi. Kwa mtu binafsi ni rahisi, lakini kwenye swala la kikundi, upotevu wa pesa, watu wamekopeshwa alafu wakaenda kufanya jambo lingine, ni ngumu sana. Labda rejea swali lako la pili mwishoni hapa, sikupata vizuri. Ulikuwa unataka labda kuelezea kitu gani zaidi? No, nilikuwa tunasema kwamba ili kupunguza hii changamoto labda ya watu kukopa wakati hawana idea, yani kuchukulia tu mkopo kama ndio fursa yenyewe, anachukua mkopo alafu ndo anaanza kufikiria afanye nini, ambayo sasa uwezekano wa kufanya marejesho unakuwa ni mdogo pia, kwa sababu mtu hakuwa na plan. Labda inatakiwa watu wawezeshwe kupitia hizi business support services. Nadhani sasa kwa Tanzania sidhani kama zipo nyingi. Mimi sijazisikia. Ndio ile nilikuwa nasema taasisi za kisekta. Yani kama kuna kwa mfano kama unavyosema wa machingas wanakuwa wanafanya biashara sehemu fulani, wanafahamiana, wanakuwa na viongozi wao. Kwa hiyo wale ni rahisi wao kutambuana, wako Kariakoo sehemu fulani, kuna mafundi wako sehemu fulani wanatambuana, ni rahisi kuwawezesha. Kuna wakulima hivyo. Kwa nadhani vitu kama hivyo at least vinaweza vikasaidia kwenye hizi biashara ndogo ndogo. Na kwenye zile za hizi ambazo zinaanza hizi startup business, nazo tunaweza kuwa na vitu vya kisekta kama kwenye mfano wa kilimo. Lakini kwenye fani nyingine sijawahi kusikia. Yani huwezi kusema kuna maengineer au labda kuna lawyer anataka kufungua ofisi yake, anahitaji basi awezeshwe, awe ana zile vitu vya kuanzia, kwa mfano labda computer, ofisi, inabidi aanze from scratch. Hivyo vitu havipo kwa ajili ya kuwezesha right away. Kwa hiyo naona na dada Rose amefika, kwa hiyo nadhani tunaweza kumpa fursa pia aanzie tulipoishia last week. Asante kwako John. Sawa, asante Remen. Na finally tumeweza kumpata dada Rosemary. Alikuwa na changamoto kidogo
nadhani aliingia and then akawa amekuwa kicked out. I don't know, itakuwa ni shida kidogo kwenye Clubhouse, kwenye app yenyewe. Lakini karibu sana dada Rosemary. Tulikuwa tumeanza kuchokoza mada wakati tunakusubiria. Nataka nikupe nafasi muda si mrefu ujitambulishe kwanza, maana najua kuna ambao tunafahamu kidogo, wapo ambao wanafahamu sana, labda wapo pia ambao hawakufahamu kabisa. Ujitambulishe alafu utupe mawazo yako kuhusu hii mada yetu ambayo tupo nayo leo, kuhusu ugumu wa kupata mikopo na mitaji kwa biashara ndogo na zinazoanza, yani SMEs na startups. Karibu dada Rosemary. Asante sana. Kwanza naomba niseme nadhani nimekuwa kicked out of sabotage. Lakini nishukuru tena kwa nafasi hii, na kama nilivyoahidi nimejaribu ku-invite 2 of my incubators, of my mentees, Nsa na Ngolofu, na waona, lakini nadhani tutawasaidia baadaye kupanda, baadaye kushare the experience. Mimi jina langu ni Rosemary Mwakitwange, nimetoka familia ya biashara. Babangu alifukuzwaga na mwalimu 1969, wale wabunge waliokataaga kwamba Tanzania haiwezi kuwa tu ya wakulima na wafanyakazi. Walikuwa wana push kwa recognition ya hiyo kada ya wafanyabiashara. Kwa hiyo tangu 69 ni familia yangu imekuwa kwenye biashara, tuseme kujitegemea, si ndio umachinga, whatever the phases zilizokuwepo. Lakini pia nikapata neema ya kusoma biashara, I'm an MBA, lakini pia nikapata neema pia ya kufanya kazi kwenye corporates, lakini zaidi kwenye social enterprises, NGOs. Nimeshakuwa chief of party, nimeshakuwa executive director, nimeshakuwa chief executive officer, national program coordinator. Na niseme tu of one of the common area niliyoikuta katika hiyo safari yangu ni the fact kwamba unaingia kwenye project. Mimi ni mtaalamu wa startups na volatile companies, yani management yangu ni kwenye problems, sio kwenye kampuni zinazofanya vizuri. Kwa I go kwa project zinazotaka kuanza, getting from the research to the marketplace, ama kampuni ambazo ziko hovyo, they are near liquidation. Kwa mimi ni manager wa crisis. Na kwa hiyo I stay shortly, miaka 2 kwenye project, miaka 3, sio nachoka, sio mtu wa vitu vya muda mrefu sana. Lakini one common feature katika maisha yangu yote ya international development, nimekuwa nikikutana na watu. Mnakaa mwaka mmoja, wewe uko pale, kila siku unakuwa evaluated, distribute your business card kwa kiwango gani. Kwa hiyo parties, ni cocktail, ni whatever. Lakini imekuwa kama recycled. Nitakutana na mtu hapa, kesho kuta nikutana naye ananipa kadi nyingine, ni kijana very young, na kunisifia jinsi gani nchi yetu ni appetite ya kila kitu. Yani, yeah, you guys are so lucky. You know, in this country, you won't believe. They've made it. Wameshatoka kwenye employment, wameenda kujiajiri kwenye nchi yangu yenye matunda, maziwa na asali. And I was struggling. Kwa nini mimi sikioni? Kipi ambacho mimi sikioni? Sisi tuko tukubadilisha, leo umetoka project hii, employee, salaried. Lakini hawa wanaokuja, whether they are from Zimbabwe, Malawi, Marekani, China, Japan, they all have one common thing. They've got eyes to see what I and my people don't see. Kwa hiyo, in 2009, mimi I stepped outside employment, nikaanzisha kitu kinaitwa into East Africa Business and Media Training Institute wakati huo. Lakini over time, it can grow into an incubator, na sasa hivi ni accelerator. Now the whole thing was, how can I do to identify young people, aspiring entrepreneurs with entrepreneurial acumen, na kuwasaidia, kuwatengenezea mazingira. At that time I didn't know how. Lakini ili nao wawe kama wale na ukutana nao wa Zimbabwe, wapo wananiambia your country is the best, your country is whatever, your country is. Kwa hiyo over time na mimi nimekuwa nikijifunza until the last 3 years. In the last 3 years nikapata kitu cha ajabu sana. Before ilikuwa ni watu wanaokuja, mzazi anakuja, mtoto wangu wa form 4 nimeshindwa kafeli, yani mafailures ndio waende huko. Lakini in the last 3-4 years, and thank again to Magufuli, ikawa na a very different direction. An influx ya vijana waliotoka nje, waliokuwa wana scholarship, waliokuwa wanasoma vyuo vya nje, watu wa vyuo vikuu ambao wametoka kwenye familia zinazojitahidi,
ambao wana vita na wazazi wao kwa sababu wanajiuliza why should we still be in the middle sex ama niwe sijui wapi niwe America niwe nini, wakati Magufuli ananiambia kwamba nchi yangu the Chinese are going away with everything, what are you doing there? Kwa hiyo wamekuja with zeal ya kusema tumeshaambiwa kwamba nyumbani kumenoga, kuna opportunities, serikali is listening to young people should come and do things differently. Kwa I had 16 young people of that nature. Kati ya hao ni hao ambao wako leo kwenye platform Insa na Ngolofu. Walikuja na mawazo yao. Kwa hiyo for once badala ya mimi kuanza kusema nitakwambia how to do whatever, no, they were telling me what they want. Because they landed na kusema mimi nataka kufanya biashara hii, mimi nataka kufanya biashara hii, mimi nataka kufanya biashara hii. Kwa mimi kazi yangu ikawa sasa badala ya kusema nikufundishe, I listen to them, I listen to their story. Na now guide, okay, hii umesema hivi, je, do you have enough research? Na for once nikajikuta sina sababu ya mimi kuwa na madocument ya kusema. They are the ones who are challenging me na data na research, kwa sababu for whatever you talk, they'll pull their cell phones na kuniambia it's this and this and this. Kwa na mimi nikawa najifunza. Kwa hiyo in the last katika hao vijana wakawa kila mtu mwingine alikuja na idea ya sausages. Why? Kwa sababu serikali ilipandisha, nadhani iliweka tax kwenye hicho. Mimi nikawa nalalamika kama kawaida ya Tanzania, hii serikali inatufanya watu sila sausages. Some of them told me no, huyo alikuwa na project ya sausage. Kama no. Wamefanya hivi ili sisi wa Tanzania tuwe na viwanda vyetu. They brought me a very different perspective ya kuangalia maisha from youth angle. Watu ambao wanaona wana time, hawana stress, wana haraka, na wameambiwa kuna opportunities na serikali yao imewaimbia kwamba come back, we are here, tunakuandalia mazingira na wewe ndio haupo. Kwa hiyo over time watu mimi kazi yangu kasa ni kuguide kwamba okay, ideation, what are the processes. Kuna kaka hapo mwanzo nimesikia anaongea anasema utajuaje unakopeshwaje. Kwa there is a process, tuna process kwamba unaanzaje. Kwanza wewe ndio biashara iwe yako, idea yako. Sio unakuja kupata idea kwa mwingine. That's one of the reasons differences ya vitu vitakavyosimama na vitakavyofail. Idea ikiwa yako utapambana nayo. Kwenye platform hii tuna Ngolofu na Nsa, they came with idea yao ya nyama. They will tell you story mpaka wakaishia wapi. Kwa hiyo wakishakuwa na idea, mimi kazi yangu kwa sababu nina hiyo expertise na experience na knowledge, nitawauliza maswali ya msingi ambayo kila mtu kwenye business development atakuuliza. Maswali ambayo unfortunately kwenye vyuo vyetu tunaambiwa hayapo, kwa sababu walimu wengi wao hawaja research wala hawajasomea kwenye hizo disciplines za entrepreneurship wala business. Kwa hiyo okay, kwanza idea yako unanihakikishaje mimi kama idea yako ni solid na sio tu idea bali ni business idea. Kwa hiyo I'll send them back, wataenda research, watakuja watanishawishi na data. We drive our discussions na data na evidence. Baada ya hapo tukisha fine tune the idea, then look at the market, utauza wapi, utamuuzia nani, utauza kwa bei gani, then they come back, utatumia technology gani. Kwa sababu tofauti na wengine, mimi incubator yangu it's about innovation kwenye business model na technology. Kwa usije ukaniambia unaenda kunilimia mambo ya kilimo cha jembe la mkono, that's not my baby, that's not my cup of tea. You have to come to tell me utatumia technology gani. Kwa hiyo technology inapatikana wapi? Hawa kinaanza watakwambia walianza na mambo ya sausage technology, ilikuwa haipo popote isipokuwa Europe na South Africa, na cost ilikuwa too high kiasi kwamba wazazi wao wakashindwa. One of the elements za mimi project ni incubator yangu, parental involvement ama guardian ni important, kwa sababu mimi I don't believe kwenye vitu vya kufanyiwa. I don't believe kwenye serikali itanifanyia, kwa sababu I was not brought up that way. Kwa hiyo sitegemei mzazi aseme business license serikali itanifanyia ama dona atanifanyia. Wewe mzazi level yako ya effort ikoje, ama family hawa watakwambia. Hawa kuna wengine walikuja na wali reverse mambo yao ya shule wakarudi na school fees zao wakaanzia hapo. Kwa hiyo tukishajua technology inapatikana wapi, wao wenyewe wanakaa kwangu kwenye incubator, wanakuja tu kwa ajili ya facilities. Watakaa, watatafuta baya ametoka wapi, tutaongea na huyo baya, nitasimama pale kwa sababu kama mzazi, kama somebody matured, na mwisho wakiconclude cost na kadhalika watanunua teknolojia. Teknolojia kabla ya kununua lazima nijue itaenda kuwekwa wapi. Sisi hatuna darasa kwamba watu wanakuja kushinda darasani. My incubator is a place you come and we just work. Kwa hiyo ukitaka kufanya biashara nataka nijue unaenda kuifanyia wapi, kwa sababu biashara hazifanyiwi shuleni. Kwa wenye kufanya mabanda ya kuku itabidi wanionyeshe yanafanyiwa wapi, land imetoka wapi, imepatikana ni free land, ni borrowed, nini, kwa sababu yote hiyo
zina impact kwenye biashara yako ya mwisho itakuwaje. Kwa hiyo baada ya hapo teknolojia ikisha itapatikana wapi? Kwa mfano hawa walioko teknolojia ya mwanzo ilikuwa I think about tuseme Tanzania milioni 200, wazazi wakasema no, we cannot go there. Tuende anywhere ambako kusizidi kiasi fulani. Na by the way, mimi I don't do biashara ndogo ndogo za machinga. Najiambia na deal na wanafunzi, nasema ni students ama graduates wa higher learning institutions. Na kwa nini nawataka hao? Kwa sababu I believe biashara ndogo ndogo zinakufa. Every day hundreds of businesses zinafunguliwa. It's very easy to open a business. Na very easy to kill them, to exit from the sector. Kwa hiyo mimi threshold yangu nasema you have to have big enough brains kufikiria from at least minimum milioni 50 mpaka kwenda juu. Kwa hiyo ukija na wazo sijui la kununua bajaji shilingi, that's not my cup of tea. Wako wengi wanaofanya. Kwa hiyo when it comes to technology, kwa hiyo inakuwaje, inapatikana wapi, wenyewe unawasimamia, wanaenda kufuatilia wenyewe. Sio nimehire clearing and forwarding, wenyewe wanaenda bandarini kama ni kupokea mzigo. They have to do it kwa mikono yao wenyewe, kwa miguu yao wenyewe. Kwa technology ikifika inafungwa wapi? Na kwa of course nimeshatembelea viwanda. Mfano hawa wazazi wao waliwapa mambo ya nyumbani, kuna viwanda, kuna land. Kwa hiyo walikuwa na land yao. Kiwanda kilikuwa kiweko kwenye area ya family property. Lakini the parent had to write an affidavit kwa mimi kama player, mimi kama incubator. Sitaki vitu vya nusu. They had to put together na kukubaliana affidavit ya kusema kwamba sisi so and so tumekubali hichi kiwanja, tumemkabidhi mtoto wetu huyu kwa ajili ya shughuli hii. Why? Mzazi naye kabla ya kufanya hivyo anataka mtu matured amhakikishie kwamba kijana wake anachofanya ni kweli kina maana na kinakubalika. Sasa come to think about it. Wengine tunakuja kwenye mambo ya compliance sasa kwenye business environment. Umeregister kampuni, umeregister vipi, BRELA vikapanda vikashuka, wanafanya wenyewe. Mwisho wa siku unaenda kupata business license, wanakuambia you need tax clearance. Hiyo kaka yangu ni kituko. Kampuni nadhani hawa wali register 2018. Lakini mpaka yote yaendelee, again biashara sio kitu cha kukurupuka. Hawa wamefikia hapa ni 7 out of 16 ya wanafunzi wangu wamefikia hapa after 3 years. Wengine bado wanasota hatujafika huko. Kwa hiyo clearance, huwezi kupata business license mpaka upate tax clearance. Tax clearance inapatikana TRA. Unaomba tax clearance 2020, uliregister kampuni 28, wanakuambia lipia taxes za mambo ambayo hujawahi kuzalisha. That's a whole another ball game. Lakini anyway, kuna so many regulations na vibali. Hawa watashia wao CTFDA, CTB, vingine vinarukiana umo kama vile ungetamani kuwa na one stop shop. Lakini it's the journey you have to travel. Na mimi my initial in the last 3 years nilikuwa nafikiri kwamba kwa sababu ya all these government commitments na mabenki na Tanzania Agricultural Bank, ndio maana most of my incubators niliwapush waende kwenye kilimo, kwa sababu because of its significance, potentiality na what we believe kwamba the government has prepared for. Kwa hiyo wengi wao wako either kwenye value chain, either wanafanya machine whatever, food processing ama dry sun dry renewable energy na kadhalika, mambo ya eneo hilo. Sasa nilikuwa nafikiri wakishafanya haya mambo ya equity financing ambayo yanatoka kwenye family na resources nyingine, waachiwe kwenda kuwa integrated kwenye mainstream eco financial system kwa sababu ya sustainability ya hizo institutions zao, hizo projects zao. Sasa hapo ndio kimbembe in the last 3 years. The banks are not funding them. Dada Rosemary, dakika moja kabla hujaingia kwenye banks, naomba nifanye room reset. Najua kuna watu wameingia wakati tayari ulikuwa umeshaanza kuongea. Kwa hiyo labda tu niwakumbushe mada yetu ya leo ni ugumu wa kupata mikopo na mitaji kwa biashara ndogo na zinazoanza. Niwakaribishe wale ambao wamejiunga nasi dakika chache zilizopita. Aliyekuwa akiongea ni msemaji wetu mkuu wa leo ambaye ni dada Rosemary Mwakitwange. Yeye ni business executive, lakini pia ni ana run incubator. Najaribu kutafuta neno la incubator la Kiswahili. Lakini anawasaidia wale ambao wanataka kuanza biashara, vijana hasa. Nadhani target kubwa ni vijana ambao wako kwenye sekta mbalimbali, lakini wanaokuja na mtaji wa kuanzia milioni 50. Na
anawashika mkono ili kuweza realize, kuona zile ndoto zao za biashara zikiwa converted kutoka kwa ndoto kuwa actual biashara. Kwa hiyo wakaribishe sana. Kuna watu hapa chini ambao nawaona, ambao nahisi wataingia pia baadaye kuja kuchangia. Namuona dada Mkola pale, namuona dada Vicky, dada Albert, brother Albert na wengine wengi. Karibuni sana. Kama unahitaji panda hapa juu, nyosha mkono, then tutakuinvite uweze na tutakupa nafasi ya kuweza kuongea. Karibuni sana. Dada Rosemary, naomba uendelee. Sorry, nilikuwa nimekukatisha kidogo ili kuwapa context. Na mimi pia nimefurahi kuwaona watu wengine walio kwenye group. Kwa hiyo that's where tulifika, hapo ndio walipofika. Kwa hiyo katika different speed, kuanzia watu 16, hawa watu 7 wako tayari kwenda sokoni. Na maana gani? They've done the equity financing. Na naomba tu niwatoe watu hofu, the 50 million sio kwamba uwe nayo umeishika, lakini wazo lako liwe na thamani ya angalau hivyo. Na mimi argument yangu nasema kwamba mimi sina imani sana na biashara ndogo ndogo, kwa sababu biashara ndogo ndogo sana zina shida ya kuhimili. Yani mimi concept yangu nasema vitu vile ni product, have the right product, na uwe na capacity ya scalability, ability to scale up your whatever, so that you're able to meet demand. Kwa sababu ukitakiwa wakati huna kitu, first impression matters, definitely utapoteza ile window of opportunity. Kwa hiyo there is where we are. Kama nilivyosema, katika hao watu 7 ambao wako tayari, kuna mtu ambaye wanafanya atmospheric modified packaging ku prolong shelf life ya fruits and vegetables, ambayo nafikiri according to data inasema ni post harvest loss ni almost 94%. Lakini wengine wanafanya hivyo ku prolong kwenye value addition, lakini kwa kutumia sun dry. Wanatengeneza dryers na wanavundika, wanakausha fruits na vegetables pia kwa eneo hilo. Lakini pia nina wengine ambao wanafanya kazi na wakulima huko bonde la Usangu kwa ajili ya sio kule kulikuwa na kutunza storage. Wao hawafanyi storage, lakini wananunua vitu vya wakulima na mchele na kuprocess kwa kugrade huko shambani. Kwa hiyo ni kama vile contract farming, lakini mimi nasema ni kama naita kama shareholders. When a farmer becomes a shareholder, kwamba kila kitu anafanyiwa na wao, wanalima, wanaplant, wanafanya kila kitu, na mwisho katika kila stage wanajadili nao vikao vya 300 women, vikao vyao kuwaambia hapa uko tayari kununua huduma hii, lakini hiyo huduma wao au mwananchi small scale whatever hatoi hela, anakubali, anaambia kwa hapa hii huduma tuliokufikia labda ni kupalilia, gharama yako itakuwa hii. Lakini what they've done, wameweza kumeasure land hiyo. Mkulima anaweza kuambia shamba langu ni eka 2, kumbe sio. What they did, walienda wakameasure sasa kikweli kweli na kufanya kama block farming, kwamba wale wakulima wote wanapewa mbegu zinazofanana na wanahudumiwa na huyo. Of course kuna challenges zake, lakini kuna mwingine anafuga yeye kuku, lakini kuku wake ni wa aina moja tu, anamfugia mteja ambaye yuko Zanzibar, yeye ananunua kila kitu. Kwa hiyo kwa aina ya kuku na nini inatokana na, yani you come from the market. Na mwingine anafanya mambo ya landscaping na kadhalika. Kwa watu kama hao ndio nilionao, hao 7, lakini wako tayari kutoka. Kwa hiyo lakini watu tunahakikisha kwamba wana kila aina ya kitu kinachotakiwa na mfanyabiashara mwingine yoyote ambaye ameenda shule ya kawaida. For example, lazima wawe na business plans, lakini hizi business plan hazitokani na template, zinatokana na wao wana build vipi hiyo idea yao mpaka wanai-own, kiasi kwamba hata ukiongea naye wakati gani anakuwa na passion nayo. Kwa hiyo na one of the concept ambayo mimi vijana wangu wao walionifundisha, wanasema they have no plan B, kwamba unakuwa so resilient about your thing kiasi kwamba you are ready to negotiate obstacles. Kwa hiyo lakini upande wa mikopo sasa, na sio ya equity, mikopo working capital, kwa kweli ni kimbembe. Mpaka sasa hivi baada ya miaka 3 hatujaweza kupata financial institution wala bank yoyote ile iliyoweza kuwakopesha, tena wala sio kiwango kikubwa. Yani mtu unakuja hapo unakuta mtu mradi wake, makaratasi yako pale, kila kitu cha thamani ya kuanzia milioni hizo 50 kwenda mbele. Mtu anakuambia nenda kaniletee kama una paying slip hata kama ya mwaka mmoja,
ya hata kama unalipwa mshahara wa shilingi milioni 1. Kwa hiyo kilichoko mbele yake cha thamani kubwa hicho kwake si kitu kama milioni 12 za mshahara zinazoingia huko. Na mimi argument yangu nasema ni kwa sababu bahati mbaya sana, pamoja na kwamba katika region hii sisi ndio tuna mabenki mengi kuliko Kenya na Uganda, lakini benki zetu zote hakuna tofauti kati ya impact banks, development banks ama commercial banks. Kwa hiyo na banks zenyewe hazina appetite ya biashara. Ndio maana wanakuambia ni ubora wakopeshe salary earners, japo wale wenye salary hawaendi kufanya biashara. Na hiyo ina maana gani? Ina maana kwamba hatuna namna ya kukua za uchumi, kwa sababu uchumi wetu, engine ya uchumi ni private sector. Kwa hiyo sijui tunatokaje, na nimeshtushwa sana kwa sababu nimesikia kwamba kumekuwa issued T-bonds na zimekuwa na oversubscription. Ina maana watu wako wana hela lakini hawana confidence na environment ya kufanya biashara. Kwa hiyo they're not ready to put the money into business itakayo generate, they'd rather sit on the dormant money. Na kama T-bills zimeuzwa na zimekuwa oversubscribed, ina maana commercial banks will be very comfortable, kwa sababu kwa kutumia biashara na government T-bills, ina maana hawana sababu ya kusumbuka na mtu yote. They can just sit in the offices na kuendelea. Hiyo ndio challenge iliyoko. Lakini tunapoongelea vijana, mimi naongelea vijana na maana gani? Na maana ni new entrants kwenye uchumi. Mimi siko very excited na wale ambao tayari wako kwenye uchumi, si kukua wafanya biashara. Nasema hawa ambao 67% ya population yetu ni vijana wa miaka 15 mpaka 35. 67%. Pasipo kuwa ruhusu, pasipo kuwa na entry ya wao kuingia kwenye productive sectors katika nchi ambayo hatuna kazi za kuzalishwa za moja kwa moja, tunajisqueeze, tuna criminalize the majority of our people from becoming productive just because we cannot unlock hizo policies na zitakazo unlock their potential. Naomba niishi hapo kwa sasa. Asante Dada Rosemary. Nadhani umeongelea mambo mengi, lakini hapo ulipoishia na mimi ndio nitaka tuanzie hapo kwenye hii changamoto ya mikopo. Na maana hapo ndio mada ilipo, kwamba tuna benki nyingi kama ulivyosema kwa East Africa. Nadhani tutakuwa tunaongoza. Nikiangalia statistics za hivi karibuni, tuna karibu benki za biashara zaidi ya 30, microfinance ziko kama 4, alafu tuna hizo community banks, ndio benki za jamii 5 na benki za maendeleo 2. Kwa hiyo tuna nadhani kwa taasisi tunazo za kutosha. Sasa changamoto sijajua ipo kwenye nini, ni uelewa ama ni kutokuwa tayari kwa benki kuchukua risk kama ulivyosema kwamba liquidity, yani ukwasi kwenye soko ama kwenye financial system upo. Issue sio liquidity. Nadhani issue ni labda ni credit appetite, sijajua hapo. Najaribu kualika watu fulani kama Mkola ambaye najua yuko kwenye banking sector, labda anaweza kuwa na majibu, lakini niwakaribishe kaka Albert, kama sijui unataka kutoa mchango ama kama una swali kwa Dada Rosemary, lakini karibu sana. Albert ni mtaalamu wa mambo ya credit insurance, lakini atajitambulisha zaidi akiingia. Karibu brother Albert. Nisikia Albert, naona uko on mute. Okay. Wakati tunajaribu kumpata Albert, Mkola karibu sana. If you kama unaweza ukachangia mada iliyopo, ama kama una swali, ama unaweza ukatupa majibu ya hizi changamoto ambazo Dada Rosemary alikuwa akiziongelea. Na habarini jamani za jioni, na samahani sana kwa kujiunga kwenye tail end ya discussion. Nafikiri kusema kweli siyasikia watu discussed earlier, and therefore naona itakuwa vigumu kuchangia effectively. Like, what I can say is that Rosemary, kwa kweli hiyo ni changamoto ambayo naikubali na naielewa sana,
mimi niko Benki ya Maendeleo ya Afrika, na ukiangalia program zetu nyingi tumejikita kwenye provide capacity to SMEs through intermediation, yani to provide capacity, financial capacity through intermediation. Na ukiangalia loans zetu nyingi utaona kwamba it's quotes SME / they're for growth sectors, lakini changamoto ambayo naiona sana the beneficiaries of our loans, these are the banks that have access to our loans. One, money is fungible and there's a bit of diversion, lakini kikubwa ambacho nachoona, this is for Tanzania, tumepata ugumu sana kuweza kuuza ama kudeploy resources zetu. Kwanza ni benki nyingi ambazo tunaongea nazo transactions. So you find many banks don't do startups. But a startup is a business for impact investors. If you look at the volume or the quantum of impact investors ambako on the ground Tanzania ni wachache sana. In fact, I wish nilianza mwanzo, because I could share an experience with an impact investor that I have, who is actually looking at incubators and accelerators and also startups in the agri sector. I'm not sure kama mnaifahamu Acumen. So Acumen wameanzisha an agriculture resilience fund. Now this fund basically caters for startups in the agri sector that does agriculture in a sustainable manner that has both social and economic impact. Unfortunately, I think there are challenges with regard to the framework of allowing impact investors to operate in the country. ARA, for instance, has been unable kupata clearance yet to invest directly. So I think, it's a bit, I don't want to say much about provide solutions ambazo labda it's not part of this discussion because of my late attendance. Lakini nachosema ni kwamba, when it comes to startups, natumaini that's what Rosemary alikuwa anazungumzia. To be quite honest, I feel that they're left in the dark, much as, you have DFIs who want to be very purposeful in financing them, but you have the local institutions, the local financial institutions have their own policy challenges. So I don't know if that is helpful, and unfortunately, I miss mwanzo, or I don't know how impactful my comments are. I'll be able to answer, specific questions with regard to financing from development financial institutions, in particular the FDB, to banks to facilitate startups and such. Asante, John. Asante sana Mkola. I'm not sure my co-moderators hapa Remen na Dr. Patrick kama watakuwa na maswali kwako ama kwa Rosemary. Remen, Patrick. Mimi nimefurahi dada Rose alivyowasaidia vijana. Kwa sasa hivi benki nyingi za Tanzania haziwakopeshi watu ambao wanaanza biashara, na kama ni ndogo ndogo wengi wataenda kwa mfumo. Kwa hiyo nilikuwa nataka nipate labda Mkola anaweza akatusaidia kwamba labda anasema anatoka Benki ya Maendeleo ya Afrika, labda wakiwasaidia wanaposaidia hizi taasisi za kipesa zilizoko ambazo ziko loko Tanzania, wao wanatoa majibu gani kwamba wanashindwa kuwasaidia watu wanaanza hizi biashara ndogo ndogo au zinazoanza kwa sababu gani labda? Na dada Rosemary, ningependa kufahamu labda anapata majibu gani kutoka kwa taasisi za pesa kuhusiana na watu wanaoanza biashara. Maana niliona yani ni kitu ambacho nina uzoefu nacho. Nimeona kwenye biashara benki nyingi watataka mtu awe na uzoefu wa miezi 6 mpaka mwaka na awe na business plan, lakini sio kwa mtu anayeanza au biashara yake ni ndogo sana. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Kwako John, nashukuru.
Sawa, labda tutaanza na Mkola and then tutafuatia na Rosemary kupata majibu ya maswali yao kama ulivyouliza. Okay, naweza kuzungumzia kuhusu FDB. FDB tuna programs kama 3 ambazo tumejikita kwenye kusaidia SMEs and startups. Tuna the SME program, pia tuna something called SIFA, this is the Social Impact Fund for Africa. Na pia tuna Boost Africa. So Boost imejikita kwenye kusaidia space, the ICT space. Wakati SIFA is the Social Impact Fund ambayo inaangalia mainly agriculture and social investments. Wakati the SME program inaangalia your regular SMEs, lakini the intermediation has to go through commercial banks. The biggest challenge that I see when I sell these products ni kwamba for commercial banks, as you rightly said, Raymond, they have the internal policies. Rarely would you find a commercial bank financing a startup. My experience as a banker, I was at Stanchart for a good number of years, is that you have to provide track record. You always kupata mkopo with less than 3 years accounts. So you have to have track record. Na pili ni kwamba it's the way that the financing is done. It has to be collateralized. So nakuta, the SMEs or a startup is constrained by lack of collateral or the fact that they don't have the 3+ year track record. When it comes to social impact funds, the bank, the FDB, is a financier of financiers. So we don't do it directly. We go through social impact funds. So for SIFA, for instance, this is the Social Impact Fund for Africa. We basically look at funds that can deploy capital, be it debt or equity, to small entities that cannot be reached by the common bank. So, it's still, I have a transaction that I'm working with Araf, but however, they've been unable to deploy the funds because of policy restrictions, Tanzania. Boost, I believe it has a pipeline of Tanzanian projects. It's not my transaction because what is in it. Mostly it's policies that makes a challenge for these intermediaries to reach the bottom, if not bottom of the pyramid, but those slightly up. As well as, one thing I should also mention is that most multilaterals like ourselves prefer to deploy dollars. And you'd find that, the smaller banks, the smaller SME banks, for instance, DCB, would find it very hard for them to borrow dollars from the FDB and then deploy shillings. Because at the end of the day, their borrowers would pay back shillings, and therefore you'd have an exchange risk. Mostly, I would say for the banks, it's really policy. Whilst for 2 programs, Boost Africa and SIFA, I would say it's the overall policy and regulatory framework that makes it prohibitive for these funds to invest in entities in Tanzania. Asante John. Shukran Mkola. Na labda kuongezea tu hapo kwamba mwisho wa siku kwa jinsi ninavyofahamu mimi, hata kama ADB inaisupport ile local financial institution ili waweze kuwakopesha SMEs, ile benki ambayo imekopa kutoka FDB ndio inayotakiwa inakuwa na responsibility ya kulipa. Kwa hiyo lazima ile benki they have to satisfy themselves, ijiridhishe na wale SMEs ambao wanataka kuwakopesha. Na ndio unakuta sasa unarudi kwenye issues za policy kwamba lazima wafanye their own credit assessment, onboarding, kuhakikisha kwamba our SMEs wanao uwezo wa kulipa. Kwa sababu mwisho wa siku tunaongelea changamoto hasa kwa kuangalia upande wa biashara, yani upande wa mfanyabiashara ama mfanyabiashara mdogo ama yule ambaye anaanza. Lakini pia tukumbuke kwamba benki pia nazo zinafanya biashara. Biashara yao ni kukopesha, na wanapokopesha wanataka waweze kupata marejesho. Kwa hiyo obviously lazima wajiridhishe kwamba mteja yote ambaye anampa mkopo anaweza akarudisha. Changamoto sasa inakuja hapo kwamba wanajiridhishaje. Dada Rosemary aliongelea kwamba mtu anaulizwa atoe pay slip wakati yeye ana mradi tu pale, hafanyi kazi. Sasa pay slip hiyo ataitoa wapi?
Kwa hiyo labda ndo naona changamoto inapokuja hapo. I'm not sure Mkola kama you wanted to come back on that. No, yeah. In fact, what you're saying is right. Eh? I mean, as a financier of banks, we blend on the bank's balance sheet. We offer certain vivutio, kwa mfano, capacity building or longer tenors or slightly subsidized pricing to entice banks to go into areas that they normally would not go into. So, for instance, our women program, AFAWA, Affirmative Finance Action for Women in Africa. In fact, it's a new initiative, maybe 2-3 years, lakini tunaanza kudeploy sasa hivi. Tunajaribu incentivize banks wa lend to women. Utakuta kwamba lending to women, despite the fact that wana products za wanawake, but they don't, they have not purposed it in their mandates to lend to women. So for them to lend to women, we introduce incentives. Kwa hiyo zinakuja vitu kama capacity building. Yeah. So you give, for instance, it's public knowledge. We've just given CRDB we've approved 60 million to CRDB. 10 million is going to go into financing women projects. However, that comes with capacity building. So capacity building at the side of CRDB as well as CRDB's borrowers. So this is really trying to create an environment where you have bankable transactions. Kwa sababu people wanaokupa sasa hivi kwamba we don't see bankable transactions on the ground. Kwa sisi tunasema, I don't have the number within reach on the capacity building component of the 10 million. Lakini the idea is to create bankable projects on the ground such that wakigraduate wanaweza kupata financing from CRDB. Well, you're right. I mean, much as we lend to the bank, we lend against the bank's balance sheet, but there are certain incentives that we John, you probably know this, the additionality and the development outcomes that we push as an agenda so that these banks can actually go into segments that they would not ordinarily not go into. In Tanzania, tuna counterparty moja. Counterparty in the private sector moja too, CRDB, whilst in the agri space we have TADB. Both of these banks have been incentivized to deploy financing to sectors that they would otherwise not lend to. Like, yes, we do lend based on the counterparty's balance sheet. Nina John, kama utaniruhusu nitaka niulize swali kwa karibu kwa dada Mkola. Kama unanisikia dada Mkola, swali langu ni, umeongea vitu vizuri sana na unafikiri some of these constraints ambazo banks like commercial banks mnazozipata katika developing countries, particularly in Tanzania, hususan Tanzania hapo, unafikiri inatokana na kitu cha kwanza kutokupatikana kwa taarifa? You have touched kuhusiana na knowledge, kutokuwepo kwa financial journalism katika hizi nchi za Afrika. Unafikiri hiyo ni sababu? Nilikuwa ninafikiria jinsi ambavyo Bloomberg walivyo huku katika nchi zilizoendelea, kuna financial journalism ambayo it brings up watu kama nyinyi kuzungumzia baadhi ya hivi vitu, hususan sera, policies za financial policies za nchi, financial policies za bank, ili kutafuta niseme sehemu ya katikati. What is your comment on that? Oh no, niko kitimoto. It's totally not prepared. Dada Mkola, naweza nikaomba niongee kabla, kama hamtajali. Kabla the fine, mimi naona the upscale the policy. Basi mimi kama hustler niongelee hali halisi. Na nakubaliana kabisa na dada Mkola na issue alizozungumza, lakini sina matatizo nazo, lakini naomba niwe very bold. Biashara sio limited to finance only. Actually, kwa mimi, kwa wanafunzi wangu, finance is the last thing we are talking about. Lakini bank zetu zote hizo zilizotajwa, hizi zetu CRDB, TADB,
na zinginezo. Mimi ukiniuliza experience yangu, and it's documented, tatizo lao mimi nadhani hawana capacity ya rapid response katika situation zinazotuhusu sisi. Tunapoongelea eligibility inayozungumzwa ya kwenye vitabu ni ya kizungu. Mimi nitashare mfano some of the facilities nyingine zilishakuja kuona, zikaona wanafunzi wangu, zikawasikiliza. These are not like ordinary wale wa kuwezeshwa. Hawa ni vijana ambao wamesoma, wana exposure, wako sio kawaida. Kwa hiyo ukikaa ukiwasikiliza, wako humu, sema wanakuwa kama sina aibu, ukiwasikiliza utawaelewa. They speak from their hearts. Walipokuja wengine wanaambia tutawasaidia, lakini tutakachowasaidia mje mpitishe through program inaitwa financial readiness. Mimi I'm a baby to them. They come and say, "Madam, we want money to go to the market." Hii readiness between sisi na wale waliokaa kwenye maofisi, excuse my language. Who is ready for the market? Ni mimi nitakaenda kuuza ama mtu ambaye amekaa ofisini? Kwa hiyo mimi nimefurahi na dada bora tuomba yeye challenge endelea, ni kwamba problem yangu mimi nafikiri bank zetu hazina ladha, hazina taste na mambo mapya. Na without prejudice wala bila kumpoint anybody, hata mimi nafanyaga self assessment. Sijui kwenye management za bank, mimi I've been a senior manager mpaka wapi. Kuna kitu kinaitwa tofauti. Kwa nini Rosemary atakuwa tofauti? Kwa sababu ana uwezo katika nafasi aliyoko na mamlaka aliyoko nako ku take chances, ku take risks. After all, managers is about nothing but risks. Sasa mimi nashinda kuelewa watu ambao kwamba hakuna case in point utakayosikiliza, kila kitu ni systems na whatever zilizofanywa. Basi tusingekuwa hata na kuhitaji kuwa na watu, tungeweka tu siku hizi ni computerized, wanasema yes or no. Mbaya zaidi kwa vijana, ataondoka, anaweza kuja a whole manager, atatoka ofisini kwake, ataenda kuwatembelea. Mimi nafikiri unapoondoka manager ofisini ukaenda, ina maana the literature part of it, narrative, ili kushawishi kwamba unataka kwenda kujihakikishia. When they go back, kesho yake wakienda vijana, watarudishwa kwa loan officer na atawapa majibu yale ambayo angewapa wiki mbili zilizopita. Including the last bank waliokuwa kuna vijana walienda leo kwenye banki ya mwisho ambao tulienda kwenye bank nyingine, sio kwa mambo hayo. Walienda kwa mambo mengine. Wale wakamwambia, "Nyinyi mnataka hivyo, nendeni kwenye watu fulani wanatoaga." When they went for 3 weeks, ni kwenda rudi. Mpaka mimi jana mwenyewe juzi nikainuka nikaenda kwenye bank. Nikasema sikilizeni, kuna vijana walikuja kuomba hivi na hivi. What is the position? Waambieni kama mnawapa ama hamuwapi, kwa sababu you are not the last option katika mipango yetu. Hatuwezi kufa kwa sababu yenu nyie. Kwa hiyo that's the problem. Yani hakuna, mimi nasema ni kuna issue kwenye capacity. Na naomba nichoe tena mfano mwingine. Nafanya kazi kama hizi Uganda. Incubators wangu wa Uganda ni wanawake, tena watu wazima. Wanakuwa trained na incubators walioko huku. 3 products zao zimeshaenda international market. Kwa nini? Kwa sababu bank zao walitoka ofisini wakaenda kule. Huyu mwingine dryer zake ana dry vegetables na fruit. Dryer zake zimejengwa kwenye literally mabanda kama ya kuku. Lakini mimi wangu hapa ana eneo kama mall pale, kama unaenda Bloganzila plan plot ya kwanza kulia. Mama mwenye experience ya miaka hawezi kupata mkopo wa benki. Kwa hiyo tunajiuliza, hivi interest primarily ni rules, regulations na financial eligibility pasipo kuangalia mambo mengine? Wamejikona kwenye hicho kisehemu kidogo jamani, hakiwezekani. Na biashara na eligibility wanazozitumia za kimataifa, za regional, za East Africa, bila shaka they are not appropriate kwa local content, kutapo na wa local advantage tulizonazo zetu. The unique selling proposition yetu haiwezi kuwa compromise katika namna ya kutaka kuwa general na kufanana na wengine. Mbona wengine kwenye vyao ambao ni unique hawajifananishi na vyetu? Lakini narudia tena kusema 67% ya population ya nchi yetu ni hawa vijana ambao tumewablock kabisa, hawana entry room ya kuingia kwenye soko kuwa productive na citizens. Wataishia kwenye habari za bodaboda na bajaji ambazo hazina uwezo wa kucontribute kwenye uchumi wa nchi hii jamani.
Mimi naamini hata ukirisk kuwakopesha wa vijana 1,000 hata 150 wakifanikiwa, trickle down effect na impact yake kwenye multiplier itakuwa so huge kuliko kuendelea kuwabana mamia na mamia ambao hawaoni mbele hata nyuma. Pili, dada Block atatusaidia. Mimi nafikiri I'm not a banker na katika ufinyu wangu kuelewa. Nafikiri hata hela zenyewe ziko insured. Kwanza the banks are busy playing forex whatever. Kwa hiyo wao hawataki gharama yoyote. Na mimi nachoongelea nasema hata South Africa. Ukienda kule kwenye Soweto wapi kwenye local hotel unakuta banks officers wale junior wako kule wanahangaika kuhakikisha kwamba potential ideas zinaweza zikawa progress kiasi kwamba kuwa funded kwa sababu ni biashara. Sisi bank zetu unapofika unaambia nikusaidie nini mama? It just bothers me. Unisaidie mimi mama. Kwa hawaoni kama wao wana role. Na mimi nafikiri katika financial literacy dada yangu wakupewa sio sisi huku, wakupewa ni zile benki kule. Kama hivyo wanaposema kwamba eti hakuna, ni kweli tunaamini katika nchi ya watu 60,000 with all the resources, kwani hatuna innovation ideas ambazo ziko bankable? Wao ndio hawana capacity na nose ya kujua hii ni bankable na hii, na pengine kwa sababu hata experience zao za kufanya biashara hazipo. I submit. Asante sana Dada Rose. I like the passion that with which you're speaking. Nimependa hiyo passion. Kuna kitu kimoja hapo umekizungumza uko namalizia hapo kama sekunde 30 zilizopita kwamba changamoto inawezekana isiwe kukosekana kwa bankable projects, yani tuseme ama pipeline ya projects ambazo zinaweza zikawa funded na zikaweza kurejesha kwa benki, kwa sababu hiyo ndio concern kubwa ya benki. Benki zenyewe zinasema kwamba hakuna bankable projects, lakini entrepreneurs kama wenyewe mnasema no, there is a lot of bankable projects. Labda katika market yetu kama ya Tanzania, labda kinachokosekana labda ni advisory services, kwa sababu labda benki yenyewe inataka wanapoangalia project waone business plan iliyokamilika ambayo inasema okay, mimi kama mjasiriamali nimeidentify risk 1, 2, 3 na katika jinsi ambavyo naona mimi hii ni jinsi ambavyo hizi risks zinaweza zikawa mitigated ili kuhakikisha kwamba mkopo wako ukinipatia tunaweza tukaurudisha. Je, hilo linaweza ikawa ndio changamoto, labda ndio kinachokosekana kwenye soko, kwamba pamoja na kwamba labda kweli kwa kiasi fulani kwamba labda kwa upande wa banks pia tuna changamoto kwamba tuna standardized products labda haziendani na mahitaji ya soko, labda ni products ambazo zinaweza zinafanya zikawa ni products ambazo they work kwenye western markets ama developed markets, lakini kwa kwetu zinaweza zinafanya kazi. Lakini je, kuna uwezekano kwamba labda kinachokosekana hapo ni ile advisory services za kuweza kubadilisha lile wazo lililo kichwani mwa mtu mpaka liweze kusomeka na afisa wa benki? John. Yes, Mkola, karibu. Yeah, okay. I think umeenda kwenye topic nzuri sana. And hii ni changamoto ambayo naiona kwenye mfumo wetu wa fedha nyumbani. Unajua ukiangalia kwenye pyramid ya financing, bank is not your entrance. Umeona? And this is because of the policies and the regulations that establish the bank and allow it to basically do its operations. Banks, as the way that they conduct their business, are not designed for startups. Hiyo tuliweke wazi kabisa. Yeah? And startups, hata ukiangalia kwenye hierarchy of financing, startups, how do you start? Yeah? You start through sponsors, you start through angel financing, you start through impact funds, you start through development financial institutions, but not commercial banks. Where at times I think we point fingers at banks when it's not really their mandate. Banks, yes, are there to deploy funds, but commercial banks are there for commercial reasons, as you have specified. I think inabidi tuongeze wigo la uelewa wetu kuhusu financing.
That's why the alternative financing instruments and mechanisms. Kwa tukianza kulaumu benki hawatoi pesa, basically banks are not there, are not established, or they are not designed to finance startups. Their main concern is mitigating risk. At the end of the day, despite the fact that the rules umesema hizo hela ziko insured, hizo hela ni za watu, they are for depositors. Kwa ukienda the level down, these are impact investors, social impact investors. Social impact investors, these guys are and venture capital funds. These guys are aware kwamba, out of 100, 90 might fail, 10 might go, and those 10 might be unicorns, whatever it is. Umeona? Well, I think inabidi tuongeze to panue wigo our understanding of finance and what type of finance caters for a particular segment on the pyramid. Umeniona? Kwa hiyo tulizungumzia juzi kwenye Senior Bankers Forum kuhusu, the 1.2 trillion shillings that is going into T-bills. It basically means that watu hawana sema kupeleka hizi pesa. As you rightly said, Rosemary, watu wanazipeleka kwenye T-bills. Maybe there's a need to create a framework or a system that could actually cater to finance startups. Na hii ni kazi kusema kweli ni kazi ya, the TADBs, the TIBs, na kama kuna other alternative financiers, which ambao nimefanya research juzi, sijaona ambao wapo in Tanzania, and this is because of the limiting regulatory scope. And I say limiting because I feel that, the framework is not wide enough to accommodate alternative financiers. But I just want to get this out of the way. Yeah? I mean, many are very good, business plans, and they can be scalable. However, pointing fingers at banks is really accusing of something that they're not designed for. Banks, if you look at it across the board, the lending criteria, it's 3 years accounts. Profit making for the past, 2 years. Umona. This is when you're eligible. Banks, okay, fine. They say they expect collateral, but banks are not in the business of selling houses, they're in the business of lending money and getting it back. So we need to really widen our scope with regards to how to help these startups. If you look at StanChat, and correct me or add if you see something similar in the market, StanChat has a venture capital wing. Yeah, this is, headed by Kennedy Mubita, who was the COO of StanChat City, Tanzania. So, the VC wing actually knows kwamba it's going to bet its money, and I'm saying bet deliberately because it's actually gambling its money, to VCs, to basically, what are they called? Companies or startups in the ICT sector. They know for sure whatever 100 million, 100 startups, 80 will fail, 20 might get their money back. I'm yet to see, labda NMB or kutangaza news, I want to see what the structure is. I'm yet to see a bank that actually has a window that can support startups. So I think just to close, what I'm saying is that, sometimes, and more often than not, pointing a finger at the bank and saying that banks do not support startups is actually, it's upon us people, in this sector to look at how best we can widen the scope of accessing finance and not just limiting ourselves to banks and the likes. It is basically our, us as stakeholders to speak to the TIBs of this world. The Women's Bank failed to speak at TADB, who actually have access to very cheap money to see how they can support startups. Like kumuuliza CRDB, NMB, NBC, and all these international banks, to be quite honest, we're pushing a door that is firmly closed. John, I'm here now. Asante sana Mkola. Albert, yes, naona umesubiri kwenye queue. Karibu sana. Alafu baada yako atafuatia Dr. Mshana. Asante. Najua mara ya kwanza kuingia kwenye hii kitu hii Clubhouse. Najua nadhani ni ushamba. Kwa hiyo nikawa sijui nibonyeze wapi. Lakini nimefurahia mdahalo. Asante sana wote mliotengeneza hii kitu. Mmefanya jambo kubwa na nadhani tulipanue haya mazungumzo yanaweza yakapata majibu ya matatizo yetu. Sasa mimi naitwa Albert Rema, nitaongea nikiwa na pande mbili. Na pande ya mimi ni mtu insurance, credit insurance of course, and support financial institutions for credit and political risk.
na upande wa pili ni mfugaji. Kwa hiyo sasa nitaongea kwa upande wa mambo yangu ya kifedha ya insurance ambayo pretty much na deal na financial institutions. Na kiangalia background yangu, of course, kabla sijaanza kwenye mambo ya credit risk insurance ni kuwa BOT. Sasa wapi naona kuna changamoto kwenye ya mambo ya kifedha Tanzania? Kwangu mimi nafikiria kuna swala la innovation. We are very much behind. We are rigid. We don't want to open up. And I think the reason behind this we are in our own comfort zone. banks yameridhika. They are making money. They are making money. Whether tata pozife zisife wao wanatengeneza hela comfortably. So they have no issues. Sasa nini kifanyike? There comes the regulator. Mimi benki kuu nimekaa nao, nimefanya nao kazi. I've been there for a while. Na najua how they operate. They are also very rigid. Now you need a champion who can say, okay, I want to think out of the box. Sasa huyu hatuna. Nakumbuka hapa Kenya wakati M-Pesa inaanza, M-Pesa nimekuwa ni story ya dunia nzima. Huyu governor huyu wa zamani Osbia mpaka leo anasifiwa kwamba yeye aliruhusu M-Pesa ikafanikiwa. Kwa sababu alikataa kuidisrupt. Na kulikuwa kuna maneno mengi kwamba inaharibu na nini. Alisema hapana. Let's allow innovation. Na mpaka leo hii tunaongelea M-Pesa. Na sisi tumeadapt na kila mtu anaadapt. Dunia nzima inaadapt. Leo hii Kenya kuna discussions mobile lending. Of course kuna pros and cons, kuna watu against, wengine wana support. Lakini unafurahia mjadala kwamba hakuna mtu anayesema wanaruhusu demokrasia ifanye kazi. Tujadili, tuwaruhusu wafanye, wana haki ya kufanya hiyo biashara. Tujaribu kuwajengea mazingira yaweze. Na naweza nikakwambia mobile lending is a big thing. It's a big thing in terms of offering working capital. Of course nimemsikiliza dada Mary hapa anasema yeye hataki kudina hivi vitu vidogo vidogo. Lakini mama mboga anayeuza pale sokoni anataka apate shilingi 10,000 akanunue mboga zingine ili auze jioni arudishe ile 10,000 na faida yake. There comes mobile lending. Sasa we need to embrace innovation. We need to be proactive. Sasa mabenki na benki kuu kwa sababu maybe wanaweza kuingia wakawa champion, lakini mabenki wanatakiwa kupush. Sasa why are push? Kwa sababu they are happy, they are comfortable. They are making money. Mshasikia benki yake imepata hasara. Sasa kwa nini akaingia kwenye hizo shida nyingine wakati yeye apate hasara? They are making good money. Whatever they are doing at the moment. Sasa unamtaka mtu upate kichaa ambaye ni champion, ambaye anaviko tayari ku think out of the box, ambaye ana passion, asema you know what, I want to do something different. Regardless of the money I'm making, lakini I want to do something different. I will lose money maybe and maybe not. Sasa hapo ndo lakini nalaumu sana our regulator kwa kushiriki. Sasa nakupa mfano na champion factoring tunajaribu initiate within our organization now kushirikiana na Africa, Afrexim, most of this FDR, especially Afrexim. Factoring ni pretty much invoice discounting. Kwa hiyo supplier na supply, and then of course anatumia buyer atamlipa, lakini buyer of course atampa some credit period. There comes a factor ambaye ata discount your invoice. So there's a big opportunity, and that's innovation. Because factoring is not new. It has been there. Europe wapo wanafanya factoring. Lakini Africa, I think Africa in terms of factoring duniani, Africa tuna 3%. Na nchi ambazo of course kuna normal suspects. South Africa, Egypt, kuna nchi gani hapo nyingine hapo katikati hapo, a bit of Seychelles, now kuna Botswana, nao wanajitahidi, wana some few factors. Lakini ukiangalia Europe, who is driving factoring ni banks. So what banks are doing in to set up a subsidiary.
ambayo haitatumia balance sheet yake kubwa ili kuweza initiate invoice discounting. Now of course nowadays kuna na digital platforms and nini zote na support, lakini yote haya unahitaji mtu ambaye yuko tayari to think out of the box. Now najua nimefanya hii nikasema hapana, najua nimefanya mambo hapa na najaribu support Africa na nini nikasema hapana, hii lazima nipeke Tanzania. 2 weeks ago nakwambia watu kwa kwenye comfort zone yao, najaribu kukupa mfano. 2 weeks ago kuna mkora najua tuna group tunalo senior bankers na nini. Mimi sio banker sasa hivi, lakini obvious au watu na saiko yangu. Nikamtumia watu kama wawili message, bana let's discuss. Kuna issue hii, I'm happy to support. Of course umpe mtu details nyingi, lakini you expect someone at reciprocate, atajibu. Nakwambia okay, I'm open. Watu wawili hawajajibu mpaka sasa hivi. They are quiet. That tells you our thinking. Hana njaa ya kuhangaika huyu anitafuta na kuna kitu gani. Lakini nimesema sitaacha, nitaendelea kupiga kelele, nitaendelea na I think I'm planning nije Dar es Salaam nikutane na stakeholders, nikutane na benki kuu kwa sababu benki kuu nimefanya nao. Kwa sababu nchi nyingine challenge kubwa ya factoring ni kwenye regulations. Lakini some countries like Nigeria obviously now wako a bit behind, lakini parliament imeshakubali ku change regulations for allow factoring. Lakini wote tunakubaliana kwamba kwenye factoring team kwamba you can't wait for regulations. Start. How a regulator atakukupa wewe unaendelea. Kama money lenders, mobile lenders. Central Bank of Kenya wanawafuata wao sasa. Wao kusubiri Central Bank of Kenya waambie nini cha kufanya. So you start and then regulator atakuja baadaye. Atakwambia sitaki hivi, nataka kufanya hivi. By that time wewe hapo una march forward. Sasa that's where there's a bit of a gap. Now nimeongelea upande huo wa innovation, proactiveness na nini, nadhani hiyo ndio challenge yetu. Mabenki yana faida kubwa. Upande wa pili nakupa experience yangu sasa, nadhani hiyo ndio major kwa namsaidia sana kama entrepreneur. Na hii ni zaidi ni kulalamika kwa maana kwamba hamna majibu na shida hizo. Ni mfugaji, nimeinvest for the last 10 years, naeka langu kidogo naweka. All that time naangaika kuona how can I get financing. And I believe maybe ni mtu wa kwenye banking, kwa hiyo I would expect maybe it's easy na wajua watu na nini na I've put in a lot of my own money, but it has never been easy. To date naongea sijawahi kupata huo mkopo. Now kilichotokea like 2 years ago I think, a year maybe, NMB na dimension na benki ambayo ndio wako karibia na eneo langu. Of course NMB ndio na benki nao kwenye biashara yangu. So wakaja shambani kwangu. And fortunately nilikuwa pale. Najua mambo ya kufanya biashara kwenye ufugaji kwenye simu. Fortunately nilikuwa pale. Tukakaa na manager aliambiwa kwamba nipo. Tukaongea na nini? The moment came, by then wakati tunaongelea kuhusu collateral. Sina collateral. So that has been the main challenge. Na sisi kutoa shamba kama collateral. Typical tunajua. And then tukiongea shida zetu tutaongea hizo land issues. Watu wangapi wana title deed Tanzania? You can count them. Na mimi mwenyewe na shamba ambalo nimekodishwa, nikiwaambia wale wanikodisha na subtitle. Initially wakati tunachukua tulikubaliana vizuri kwamba yes, with our permission unaweza ukakopa, and then baadaye wamebadilisha goalpost. Wanasema utakopaje kwa kutumia ardhi yetu. Anyway, Albert, malizia basi. Yes. Kuna watu wengine wanataka kuongea. Sorry. I've been carried away. Mwisho wa siku tukakubaliana kwamba I need to put a cash deposit so that I can take advantage of a guarantee from PASS. I think mnajua PASS wako wana support agriculture. Kwa hiyo lengo hapo ni kuchukua hela kutumia mgongo wa PASS, lakini I will add my own cash cover. So let's hope that will work, and let's hope I'll get the loan. Thank you. Asante sana kaka Albert, umeongelea mambo mengi, lakini definitely innovation ni kitu ambacho nimekipata kutoka kwako. Ni eneo ambalo nataka tulifanyie kazi. Umeongelea factoring,
invoice discounting, that is my area of interest. Nadhani mjadala inabidi tufanyie part 2 next week. Nadhani tuna kama dakika 5 hivi tujaribu kurap up. Nataka nimkaribishe Dr. Mshana, alafu baadaye tuta wrap up, alafu tuone tunafanyaje next week. Karibu Dr. Kabla Dr. jiongea, umejaribu kumpandisha Steve SK? Yes, nimejaribu kumpandisha Steve a couple of times. Nadhani sijui atakuwa na changamoto kwake. Naona hayuko tayari. Okay. Labda wakati tunaendelea kusubiri our next speaker. Oh, Steve amepanda. Steve, karibu. Asante sana. Nashukuru, na ilikuwa kidogo niko tied up na mambo mengine, lakini nimemiss some of the discussion. Nadhani kwa wale ambao nimesikia, I mean, it's really very interesting. This is what we need to hear. Nadhani kwa sisi ambao tuko nje, tunakuwa na very limited information. Nadhani nyinyi ambao mko on the ground pale nyumbani mnakuwa na the real information na real experience ya jinsi mambo yanavyoendelea kule in terms of challenges za kupata funds. Nadhani kuna dada aliongea pale kidogo nilimsikia, I think Kola aliongea very good point, kwa sababu na mimi niko kwenye banking vile. Sasa from perspective ya huko nje, nadhani inaweza kuwa similar kidogo to some extent, lakini cha muhimu I think ni ile just the ecosystem nyumbani inakuwa ni tabu kidogo, kwa sababu ukiangalia mazingira tu ya nyumbani, hakuna solution moja. Kwa solution nyingi tu katika different aspect, kutoka environment ya business conditions na education system, nadhani kuna mtu mwingine alikuwa anaongelea kuhusu being in a comfort zone, less innovation na kwa sio haiwekwi maanani sana au haitiliwi mkazo. Kwa hiyo tatizo ni kubwa sana. Sasa from my perspective, I mean, what I want to say, innovation, whether you want it or you don't, inaweza kaja nyumbani, kwa sababu kuna projects nyingi zingine ziko on pipelines, vitu kama WhatsApp, wanajaribu integrate your financial aspect kwenye WhatsApp, payment systems, kukopeshana. Kwa hiyo it's coming, lakini cha muhimu policy makers nyumbani, kama nadhani I think hata Albert alikuwa anazungumzia that point, is very very important. Policy makers lazima all involved kuangalia kwamba how can we make the financial aspect be better. Kwa hiyo pale imekosekana ile the government involvement, kwa sababu pata pesa, nadhani dada Mkola alivyokuwa anaongea, pata pesa ya capital sio lazima benki tu. Kuna so many other ways ambazo tunaweza tukazo improve your condition pale nyumbani, kukawa na access ya different sources za kupata capital. Nadhani ningeachia tu hapo, kwa sababu kuna wengine wanataka kuongea. Asante sana. Thanks. Shukran Steve. Na kama nilivyokuwa nimetoa wazo kwamba nadhani mjadala tutahitaji tufanye part 2. Nataka tufunge ndani ya dakika moja. Of course muda wetu unaisha ndani ya dakika moja, maana tumefanya swali 1:30. Dr. Mshana, naomba nikupe dakika moja utoe mchango wako.
Mwambie unmute mic. Mic yake. Yeah, unaweza kuwa unmute. Najaribu kuona kama anaweza kuwa muted. Naona hatumpati. So labda tutakachofanya tuende around the panel dakika moja tupate final thoughts, alafu tutafunga room. Lakini wakumbushe tu kwamba kila Jumatano huwa tunakuwa na mijadala hapa kwenye hii club, American News Channel. Swahili News. Sorry, Swahili News. Naomba jina kamili. American Swahili News, yeah. Yeah, American Swahili News. Yes. Nadhani tunatumia jina la American Swahili News kwa sababu Dr. na wengine ambao wameanzisha club ni diaspora ambao wako Marekani. Lakini mjadala ulikuwa ni ugumu wa kupata mikopo na mitaji kwa biashara ndogo na zinazoanza. Tumesikia mengi, naomba ni wakaribishe. Tutaanza na Rosemary, then Mkola, Albert, alafu na Steve, tupate final thoughts, alafu Remen na Dr. nusu dakika. Asante sana. Mimi labda in conclusion niseme tu, mimi sikubaliani na the aspect kwamba banks hazitakiwi kujali kuhusu startups. Na hata kwa sababu hata definition ya startup yenyewe sijui kwa benki inazungumzia nini. For somebody who has put on the ground mali na investment ya milioni 50 mpaka 100, huwezi kusema huyo ni startup. Anyway, lakini pia nitasikitishwa na banks ambazo zinasema kwamba sisi tuko confident, hatutaki new entrant, kwa sababu ukiangalia kwa biashara, uchumi wa Tanzania, unaweza ukasema kwamba banks zime excel, zimesha optimize ile. Na maana ni banks ambazo zenyewe hazina mpango wa kuendelea tena, zimefikia hapo. Kwa mimi nadhani itakuwa ni very sad kama kuna banks ambazo ziko tayari kuwa saturated kwa sababu tu wanaangalia. Na maana ni bank ambazo zinaangalia mambo ya muda mfupi. Na again, point yangu ni kwamba hakuna difference kati ya commercial impact na whatever kwa products zilizoko kwenye benki zetu. Lakini cha mwisho, mimi nadhani ninapozungumzia vijana, sina maana kwamba mtoto wangu ama mtoto wa yule ama kijana mmoja ama. Nadhani tunazungumzia institutional framework ya namna gani ya ku make a difference when it comes to dealing with economic empowerment na opportunities zilizoko kwa vijana wengi zaidi wa Tanzania. Yawezekana kama alivyosema kaka Albert, yeye anaweza kafanya hichi, mimi naweza nikafanya kile, na wengine mlioko mnaweza mkafanya hicho. Lakini what happens kwa mamia na mamia ya vijana wa Tanzania ambao kwa wao njia nyepesi ni kilimo, njia nyepesi ni kujiajiri, wakati mazingira yako hivi? Na tunaposema kuna other options, are they really alternatives? I submit. Nashukuru sana, na pia naomba nitoe apologies zangu kwa kuchelewa kujiunga, kwa I missed a bigger part of the meeting. Lakini pia nachosema ni kwamba naona wengi wetu hapa tuko kwenye diaspora na imani tuko kwenye institutions ambazo zina uwezo wa kuinfluence. Naweza kusema tu kwa mimi, kwa mfano, I try as much as I can to bring in African business with the transaction that I do. These are through all intermediation, whether in private equity fund, whether the venture capital, whether the impact funds, whether the banks, commercial banks, or whether the development financial institutions. I try to use my position to influence, at least kuweza ku direct resources nyumbani. Labda, in all our little spaces, let's try and do the same. Let's try and push as much as we can back home na to support initiatives kama za Rosemary. Asante. Asante Mkola. Albert, karibu. Asante sana. Sina mengi ya kusema, lakini nadhani cha msingi tuendelee kuongea. Huu ni mjadala mzuri sana. Ningeshauri labda mjadala unaokuja tungempata mtu mmoja kutoka kwenye commercial banks na tuambie upande wao wanaonaje. Wanaweza kawa na views tofauti. Atasaidia sana kufungua baadhi ya mambo ambayo labda hatujaelewa vizuri. Tuangalie perspective yao. Na pia government, kwa sababu haya yote tunaongea, mwisho wa siku I think it's important, na hata capitalist countries wamefanya, Marekani wamefanya interventions, most countries wanafanya interventions as a government. Kwa hiyo ni muhimu labda
sijui utafanya nini, lakini ni muhimu kwa serikali nayo kuingilia kati. Use funds, whatever they can do. I know nilivyokuwa Central Bank tulianzisha hiyo credit guarantee scheme. Of course mshahadisi ni mzuri, lakini nataka kusema ni kwamba tuendeleze mjadala, tuwaite watu wengine ambao wanaweza kutupa baadhi ya majibu au labda wakatufungua macho na tukaweza kuwaza zaidi. Asante. Asante sana kaka Albert, ni wazo zuri kumpata mtu wa tukimpata mtu wa benki mojawapo, lakini tumejaribu kabla. It's a bit ni changamoto kuwapata watu wenzetu katika banking sector Tanzania. I don't know why. Sitaki kutaja majina, lakini tulijaribu siku moja, tulikuwa tuna mjadala fulani. It's unfortunate, lakini tutaangalia kama tukimpata mtu itakuwa vizuri, kwa sababu pia ni vizuri kupata perspective ya watu ambao wako kwenye Rokobanks. Karibu Steve. Ni comfort zone au ni comfort zone. Naona Dr. Yasini anataka kuongea kwanza, hebu tumsikilize. Naomba niwasalimu katika sekunde za mwisho. Nashukuru sana kualikwa na John kuongea leo. Na nakubaliana na mambo yote ambayo tuongelea hapo, hasa alipoanza Mkola kusema kwamba tusilaumu banki. Ni kweli wana regulation mikono imeshikwa na vitu vimeshikwa vile vile. Alipokuja Albert na mambo ya regulator na hivi ni sawa kabisa. Mimi ilikuwa ni yasema mwanzo, lakini mimi navyoona tunahitaji kama session 4-5 hivi. Na ningependa kuwa na regulator humu ndani, banka na mtu wa serikali, ili wasikie kwamba tunaongea nini. La sivyo tutakuwa tunaongea tu sisi wenyewe, tunazunguka tu, hakuna ile entry point. Cha mwisho ni kwamba najua kwamba hakuna kitu kinaitwa biashara ndogo. Wakati Azam alianza biashara ikiwa ndogo sana. Hata KFC anaanza biashara ndogo. Kwa hiyo tuziite biashara zinazokuwa. Nashukuru sana na heshima zote, na tutaongea sessions zingine. Asante. Dr. Yasini, mazungumzo haya yako kwenye YouTube channel, na vile vile mimi huwa nawatumia au decisions makers ambako serikalini Tanzania. Some of them they work close to the head of states, and I'll just forward it to them, and they open, they listen. Kwa hiyo sio kama yanaishia hapa. I just want to kuambia tu kwamba hayaishia hapa. Asante sana. Asante Dr. Patrick na asante Dr. Mshana. Steve, alafu tutamalizia na Raymond. Sasa nadhani ni muhimu kuwa na kusikia perspective from different angles, from different parts of the world. Kwa hiyo watu sisi wa diaspora, nadhani tunaweza kupata watu wengine wako kwenye banking sector, financial industry hapa, tukaweza tukabadilishana ideas au mawazo, kwa sababu experience ambazo tunazozipata kule nchini, nyumbani, zilipatikana vile hizo experience. I mean challenges, I'm talking about challenges ambazo zinapatikana nyumbani zikuwepo hata huku. So how do they overcome? Hiyo ndio ni muhimu, kuleta watu kutoka pande zote kaweza kwa pamoja na kuongea, discuss, kaweza kupatikana good solution. Kwa hiyo tutakuwepo next week, na tutajaribu kuleta watu wengine from the banking or financial industries kutoka huko. Asante. Asante sana Steve. Raymond. Asante na nashukuru kwa wote ambao wamepata muda wa kuchangia leo. Kwa labda nilisemea swala la benki kidogo. Albert alijaribu kugusia hapo na Mkola. Benki iko katikati, inapokea kwa watu wenye pesa alafu inapeleka kwa wale ambao wana uhitaji wa pesa. Kwa hiyo benki iko katikati. Kwa hiyo tufikirie pia ile riski kwamba yule mtu anaweka pesa au wale investor
kwa upande mmoja hawako tayari kuona pesa zao zimewekezwa katika sehemu ambazo hazina uhakika. Kwa hiyo nadhani kama Albert alivyokuwa anazungumzia, alikuwa anasema labda kunatakiwa kije kitu kingine ambacho kitakuwa ni risk taker ambacho hatujakijua ni kitu gani. Nadhani kitakuwa ni mwafaka zaidi, na kama Mkola alivyogusia na Albert pia nadhani tunahitaji kuwa na innovation na research kwenye taasisi za pesa. Na ningependa pia wiki ijayo, labda najua Dr. yuko Marekani, John yuko labda Zimbabwe, Mkola si yuko wapi, Rosemary yuko Tanzania, ameshatupa uzoefu wake, tupate uzoefu na Steve pia yuko Marekani. Tupate uzoefu wa startup business na biashara ndogo ndogo nchi nyingine wanafanyaje. Sije kama labda tunataka kifanyike Tanzania lakini practical labda duniani hakipo kitu kama hicho. Kwa hiyo labda tukipata pia uzoefu wa nchi nyingine tunaweza tukatoa ushawishi pia kwa nchi zetu kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo nashukuru na asante kwa muda. Asante sana Remen. Mimi nadhani tuishie hapa, lakini nilikuwa na ombi tu kwa panelists wetu. Jumatano ijayo nitaka tuendelee na mjadala, lakini hasa nitaka tujikite katika solutions zikoje. Kaka Albert pale alianza kuongelea issues kama za factoring na vitu kama hivyo. Labda ni vitu ambavyo vinaweza vikasaidia watu ambao wako katika hizi startups ama incubators kama Dada Rose kujua kwamba okay, kumbe kuna solutions, kwa sababu sometimes nadhani hata bankers inatakiwa ku approach pia ukiwa na solution mkononi, wape options pia waone kwamba kama ni risk, there's a way that risk can be mitigated. Kwa hiyo nataka waombe kwamba tuendelee na mjadala next week na tu focus kwenye solutions. Kulikuwa kuna ombi hapa back channel kwamba watu waweze kushare contacts. Nazo contacts za baadhi ya watu, nitaomba mnitumie contacts zenu back channel alafu nitashare. Kulikuwa kuna ombi kwa sababu pia intention ya kufanya hii mijadala pia ni networking, lakini pia nasema kwamba majibu ya maswali fulani yanaweza kawa na mtu fulani. Kwa hiyo it will also be good kuweza ku exchange contacts. Unfortunately, kwa sababu Clubhouse haina platform ambayo inaweza ikatupa opportunity ya kuwa na real time exchange ya contacts back channel, mnaweza mkanitumia alafu mimi nitashare na yote ambayo atakuwa anazihitaji. Dr. naomba utufungie. Kwanza tu niwashukuru wote kwa kujitolea muda wenu. Niseme tu asanteni sana kwa kuwa tunajua wote tuna majukumu hapa ya kifamilia, ya kikazi. Mimi ningependa tu kwamba tuendeleze na mijadala hii kwa sababu ni sehemu ya elimu kwanza, na ni sehemu vile vile ya kupatia suluhisho, na vile vile ni sehemu ambayo niseme tu kwamba itasaidia labda kwa mtu ambaye anaweza akasikia ili labda waweze kutafuta suluhisho kama John ulivyozungumza. Bila kupoteza muda kwa sababu tumekwenda karibia zaidi ya masaa mawili, mimi ningewaomba tena msambaze taarifa kwamba kila Jumatano mida ya saa 7:30 ya huku Marekani na Tanzania. John nisaidie, nitakuwa East Africa. Ni saa ngapi? 2:30 siku saa za Afrika Mashariki. 2:30 za Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu mijadala hii Dada Rosemary, Dada Mkola, Albert, Steve na Dr. Yasin ni sehemu ambazo niseme tu kwamba Watanzania wengi labda hawakupata nafasi ya either kufundishwa chuoni au kama Dada Rose alivyozungumza, na vile Dada Mkola naye ametufundisha mambo mengi sana. Mimi sio banker, mimi niko kwenye different field kabisa ya mambo ya public health na IT. Kwa hiyo hii mijadala zaidi ijikite katika kuwajenga Watanzania kuwa na mindset ya kuwa na kufanya biashara na kuelimishana. Kuna swali nilimuuliza Dada Mkola, najua muda umetukimbia, kama ana nafasi anaweza akalijibu kuhusiana na financial journalism. Sijui
dada Mkola unaweza ukazungumza kidogo tu. I'm not sure if there's one officially, lakini najua kuna blogs ambazo wanasambaza financial news. Hii ni kama blog ya Arden Kitomari. Naweza kusema mimi binafsi nafanyaga business development on the 2nd of September. Was this like, yeah, I had a working lunch/workshop with all the CEOs wa Tanzania, wa local banks in Tanzania, na nashukuru walipokea wito wangu vizuri, na tulikutana for I think 2-3 hours kuongea kuhusu what the bank can provide, kwa sababu there's a lot of misconception with regard to products ambazo ziko available, na watu wakiona benki kama FDB wanafikiria ni sisi ni benki ya kujenga mabarabara ya public sector. Kwa hiyo it's things like that, you know, na anavyosema Albert, you know, it's capacity building, it's information sharing, it's doing the little that we can in the spaces that we have to capacitate nyumbani. Kwa hiyo that is what we're doing in terms of building knowledge of especially what the FDB is doing. Like, you know, when it comes to journalizing, najua hiyo blog moja, lakini pia there's someone who writes in the Citizen. Is it Elsie Kansas? Anyway, lakini I'm yet to see one that is the like of Luke Bloomberg, etc. Asante. Kwa hiyo tu nirudishe mazungumzo haya kwa John ili aweze kufunga mjadala huu. Asante Dr. Nadhani tutafunga mjadala, lakini niwakumbushe Jumatano ijayo saa 2:30 usiku saa za Afrika Mashariki tutaendelea na mjadala. Asanteni sana. Asante John. Asante John. Asante, kwaheri wote. Asanteni wote, kwaherini. Asanteni sana. Ningependa tuongee. Naona Rose amedrop. John mpatie namba nani? Oh, yupo. Okay. Nimeshakufollow kule.